Assalamualaikum, 大家好. I'm here with another lesson of Chinese language. So today's topic is about nationality. How to say your nationality in Chinese language. Basically, we're gonna learn country names in Chinese. So let's start this lesson. China, 中国, 中国, 中国人. 中国 means China. Ren is used for people, person. 中国人, Chinese people, Chinese or Chinese person. 中国人, Chinese language. 中文, 中文, Chinese language. England, 英国, 英国, 英国人, British. 英国人, English language. 英文, 英文, English language. America, 美国, 美国, 美国人, American. 美国人, 美国人, American. Germany, 德国, 德国, 德国人, German. 德国人, 德国人, German language. 德文, 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 German language. France, 法国, 法国, 法国人, French. 法国人, 法国人, French language. 法文, 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 French language. Canada, 加拿大, 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 加拿大人, Canadian. 加拿大人, 加拿大人. South Korea, 韩国, 韩国, 韩国人, Korean. 韩国人, 韩国人, Korean language. 韩国文, 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 Korean language. Japan, 日本, 日本, 日本人, Japanese. 日本人, 日本人, Japanese language. 日语, 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 Japanese language. Pakistan, 巴基斯坦, 巴基斯坦, 巴基斯坦人, Pakistani. 巴基斯坦人, Urdu language. 乌尔都语, 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 Urdu language. India, Hindu, Hindu, Hinduran, Indian. Hinduran, Hinduran, Indian language, that is Hindi. Hinduyu, 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 Hindi. Bangladesh,
孟加勒国，孟加勒国，孟加勒人 Bangladeshi or Bengali， 孟加勒人，孟加勒人 Bengali language， 孟加勒鱼，孟加勒鱼，孟加勒鱼 Bengali language. Okay, so that's it for today. If you guys found my videos helpful for you, then please do like and subscribe my YouTube channel. See you guys in the next lesson. Allah Hafiz. Zaijian.